Dear aspirants, viewers, freshers and learners, welcome to Telugu One Academy. Now I am going to deal the Indian Renaissance and the subtopic is Theosophical Society. Divya Gnana Samajam. Theosophical Society. Theo means regarding the theistic policies and mainly the existence of the God and the existence of the Almighty. దేవుడి యొక్క ఉనికిపై అన్వేషణ. థియోసాఫికల్ సొసైటీ, దివ్య జ్ఞాన సమాజం, హ్యూజ్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్. సో one should attain the huge scale of wisdom and knowledge regarding the unknown power or superpower or unknown power through which the entire universe is maintained. So this is also mentioned in the Jain's laws. The entire universe and the world is created and maintained by the universal law. ప్రపంచం అనేది సృష్టికర్తచే సృష్టించబడలేదు, అది విశ్వ నియమాల ద్వారా ఆధారపడి ఉంది. కానీ దానికి మరియు దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే, దివ్యజ్ఞాన సమాజం అనేది ఒక అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ఛేదించడం, అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని వెలికి తీయడమే దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యమైంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. లెట్ us discuss few objectives of Theosophical Society and the founder of this Theosophical Society and the location where the Theosophical Society is established. In the year 1875, at New York, Theosophical Society was founded by Madam Blavatsky and Colonel Olcott. The Theosophical Society founded in the year 1875 in New York city of skyscrapers. And later, the headquarters had been shifted to Adyar, is located near Madras, present day Madras. At the time, Madras was the presidency, very close to Madras presidency, near Madras. Adyar was the headquarters. See, in the year 1875, it was founded at New York and later shifted to Adyar. Adyar is located near Madras. Very important. Founders Helena Blavatsky from Russia and Olcott, Colonel Olcott from America, United States of America, and William Conjudge. They are the founders of Theosophical Society. Let us discuss the objectives, the main objectives of Theosophical Society. To explore, research and study the ancient philosophies and mainly the ancient religious customs and practices. Number one. Next, number two, it promoted the universal brotherhood. According to Theosophical Society, the entire world is one family. వసుదైక కుటుంబం. దీన్ని ఏమంటున్నామంటే వసుదైక కుటుంబం. ప్రపంచం మొత్తం ఒకే కుటుంబానికి చెందింది. మనమందరం ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళం. మనమందరం మానవులం. మన మధ్య ఎటువంటి భేదభావాలు అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ థియోసాఫికల్ సొసైటీ promoted and propagated the huge scale of universal brotherhood. Next, number three, in order to research the ancient customs, philosophies, Theosophical Society went through scientific approach. శాస్త్రీయబద్ధంగా ప్రాచీన తత్వాలను వెలికి తీయడం, ప్రాచీన తత్వాలను అధ్యయనం చేయడం, ప్రాచీన తత్వం యొక్క భావజాలాన్ని, అంతు చిక్కని ఆ జ్ఞానాన్ని పట్టుకోవడం, అంతు చిక్కని ఆ మర్మాన్ని ఛేదించడం. రైట్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మంత్రతంత్రాలపై అన్వేషణ. మంత్రతంత్రాలు. సో థియోసోఫిస్ట్ దే మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్
the magical charms and the magical issues. However, the organization was founded at New York but later shifted to Adyar. What was the reason behind it? They commenced the programs and the entire activities from New York, but later they realized New York is not the right place to propagate the ancient customs, practices and philosophies. And finally they started searching the nations or the countries which are perfectly matched with their objectives or their organization. And they came to know that India is the best place and the perfect place for the magical charms or magical issues, mantra tantras and mantra tantric education. Like Atharva Veda, the great Veda. Veda means a knowledge or a science. Atharva Veda deals with the magical charms, magical issues, mantra tantralapai, bhuta pretatmalapai, క్షుద్ర శక్తుల యొక్క బారి నుండి నివారించుకునే అన్ని బోధనలు మంత్రాల రూపంలో అథర్వ వేదంలో కనిపిస్తాయి మనకి. సో ఫైనలీ దే కంక్లూడెడ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ద రైట్ ప్లేస్ ఫార్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ టు ప్రాపగేట్ అండ్ టు మూవ్ అహెడ్ అండ్ టు ఆర్గనైజ్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్, ఇన్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ. Number 1, to research on the ancient philosophies, ప్రాచీన ధర్మాలపై, ప్రాచీన ధర్మాలు, రైట్, ప్రాచీన తత్వాలు మరియు తాత్విక చింతనలపై శాస్త్రీయబద్ధంగా అన్వేషించడం. ఇన్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్, శాస్త్రీయబద్ధంగా అన్వేషణ కొనసాగించడం, శాస్త్రీయపరమైన అన్వేషణ. So, to explore, study and research on the ancient philosophies and the ancient dharmas or religions through scientific approach. This is the first objective. And number 2, universal brotherhood. Viswa Saubhratrutvam, Viswa Sodara Bhavam. విశ్వ సోదర భావాన్ని పెంపొందించడమే దీని యొక్క అతి గొప్ప లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు, అతి గొప్ప లక్ష్యంగా, ఆశయంగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నంబర్ 3, యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్, టు స్టడీ ద మ్యాజికల్ ఇష్యూస్, మంత్రతంత్రాలపై అన్వేషణ. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అసలు ఆ మంత్రతంత్రాల్లో ఏముంది, ఆ తత్వం ఎలా రాయబడింది, వాటిని వెలికి తీసే ప్రయత్నం. సో థియోసాఫిస్ట్ త్రో లైట్ ఆన్ the ancient philosophies and the ancient culture and ancient civilizations and ancient system of life, pattern of life, and mainly the magical issues. For that, India is the best option, and hence they moved from New York to Adyar and started their research from Adyar near Madras, South India. And they started researching on the tantric education. మంత్రతంత్రాలపై అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ క్రమంలోనే భారతదేశాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది. సో టిల్ 1907 the Madras headquarters or Adyar headquarters of Theosophical Society was headed by Colonel Olcott and later presided by Annie Besant, the great Irish iron lady, ఐర్లాండ్ ప్రాంతానికి చెందిన ఉక్కు మహిళ Annie Besant headed the organization from the year 1907. 1907 వరకు దాన్ని నిర్వహించిన వారు కల్నల్ ఆల్కాట్. అనంతరం Annie Besant థియోసాఫికల్ సొసైటీ యొక్క ప్రభావంచే, థియోసాఫికల్ సొసైటీచే ప్రేరేపించబడి ప్రభావితం చెంది
థియోసాఫికల్ సొసైటీని ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని బెసెంట్ దేని ద్వారా ప్రభావితమైంది, దివ్యజ్ఞాన సమాజం పట్ల దేని ద్వారా ఆకర్షించబడింది అంటే సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్, నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ రిటన్ బై సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్, నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ was authored by Madam Blavatsky from Russia. రష్యా ప్రాంతానికి చెందిన మేడం బ్లావట్స్కీ రచించిన సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ ద్వారా ప్రేరేపించబడింది బెసెంట్. She was a theosophist, not only a theosophist. She was not mere a theosophist, but beyond that, she was a great leader of Indian National Congress, President of Indian National Congress, leader of Home Rule Movement, leader of Home Rule League, President of Home Rule League, and she was Indian Tom Tom who created awareness in the minds of the Indians, increasing the nationalistic consciousness, a national approach in the minds of the Indians. భారత జాతిలో జాతీయవాద భావాలను రేకెత్తించింది బెసెంట్. నిద్రానవస్థలో ఉన్న భారత సమాజాన్ని డోలుపట్టి దండోరా వేస్తూ డమడమ వాయిస్తూ నిద్రానవస్థలో ఉన్న భారత జాతిని మేల్కొల్పులోకి జాగృతిలోకి తీసుకొచ్చిన ఘనత బెసెంట్. అండ్ హెన్స్ ద గ్రేట్ Irish Iron Lady came to be known as Indian Tom Tom. And this Bessant, she was not mere a theosophist, but more than that, she actively participated in the Indian freedom struggle, and she actively participated in various movements like Home Rule Movement, and she herself organized Home Rule Movement effectively and efficiently throughout Indian nation. And she has good following across the Indian nation. And the people were attracted by the preachings of Bessant. Let us discuss her contribution to the literature and the education. The way that the education was at more prominent. Let us discuss. Bessant contribution to the journals New India and Commonweal, WEAL, will. So make correct the spell here, not WHEL, WEAL. Will means Sankshemam, Praja Sankshemam. Common weal, the welfare of the common people or ordinary people, and New India. So what is the prime aim of New India's journal? How did New India promote the policy of nationalism, the objectives of nationalism or Indian national movement? So here Bessant started depicting how the new Indian society should be constructed, should be made based on the strong foundation, and how the cardinal principle should be acted. So these were the main motto of New India. So New India, this newspaper promoted the nationalist approach or national consciousness in the minds of the Indians. భారతదేశ ప్రజానీకంలో జాతీయోద్యమం పట్ల ఒక సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది న్యూ ఇండియా అనే న్యూస్ పేపర్. అంటే బెసెంట్ భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఎలా ఉండాలి,
భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్ రాజకీయం ఎలా ఉండాలి, రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి, భారత యొక్క ప్రజల యొక్క జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, జీవన శైలి ఎలా ఉండాలి, అసలు భారతదేశం ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని ఈ న్యూ ఇండియా అనే పత్రికలో ప్రతిబింబించి చాలా క్లుప్తంగా వార్తల రూపంలో ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళింది. నెక్స్ట్ కామన్ వీల్. ప్రజా సంక్షేమం అనేది పాలనకు పునాది. ప్రజా సంక్షేమం లేని పాలనే అనిపించుకోదు. సుపరిపాలన దిశగా మనం అడుగులు వేయాలి. సుపరిపాలన వైపుకు మనం దూసుకు వెళ్ళాలంటే బ్రిటిష్ వారి నుంచి ప్రజా సంక్షేమాన్ని పొందాలి. భారతదేశ భవిష్యత్తుకు, భారతదేశ జాతి శ్రేయస్సుకు అవసరమైన సంస్కరణలను మనం కోరాలి అంటూ కామన్ వీల్ అనే పత్రిక ద్వారా ప్రచారం చేసింది. సో దీస్ టూ ఆర్ ద మెయిన్ జర్నల్స్ founded by Annie Besant. Many times the question came from this zone, and this is very crucial and important for all type of competitive exams. Okay, next coming to the books authored by Annie Besant. She translated Bhagavad Gita, the sacred text of Hindus or Hinduism, holy book of Hinduism. Gita had been translated into English by Annie Besant as Lord Songs. Lord Songs. Lord. Who is Lord here? Krishna. The way that Lord Krishna taught moral and ethical values to Arjun, Lord Arjuna, at the time of the Mahabharat, the great battle in the history of India. భారతదేశంలోనే కురుక్షేత్రం లేదా మహాభారతం లేదా జయ సంహితగా ప్రసిద్ధి చెందిన మహాభారతంలోని 18 పర్వాల్లో ఉన్న భీష్మ పర్వం నుంచి స్వీకరించబడిన భగవద్గీతను క్లుప్తంగా వివరిస్తూ లార్డ్ సాంగ్స్ రూపంలో మన ముందుకు తీసుకొచ్చింది Annie Besant. So Bhagavad-gita is taken from Bhishma Parva of Jaya Samhita or Mahabharat. మహాభారతం వ్యాసుడు రచిస్తే 18 పర్వాల్లో ఆ 18 పర్వాల్లోని భీష్మ పర్వం నుంచి భగవద్గీతను స్వీకరించడం జరిగింది. This is also very important. And let us discuss the contribution of Annie Besant for the development of education in India. Let us discuss. Number one, in the year 1898, Annie Besant founded Banaras Hindu College, Banaras, Varanasi, near Kasi, Varanasi ప్రాంతంలో ఒక హిందూ కాలేజ్ని స్థాపించింది, ఒక సంస్కృత కళాశాలను స్థాపించింది. So this Banaras Hindu College later converted into a great university, Banaras Hindu University, by Mahamanya Madan Mohan Malavya in the year 1916. And one of the key member of All India Hindu Mahasabha, Mahamanya Madan Mohan Malavya, converted Banaras Hindu College, a famous and a popular university in India, that is Banaras Hindu University. So Banaras Hindu College was founded by Annie Besant, later changed to the university by Madan Mohan Malavya. And number two, Annie Besant founded another college at Madanapalli, that is BT College, Besant Theosophical College. బీసెంట్ థియోసాఫికల్ అనే కళాశాలను మదనపల్లి, చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి సమీపంలో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది. బీటీ మీన్స్ Besant Theosophical College. So this college provided the education of ancient culture and civilization and reflected the ancient philosophies and resembles the glory and the beauty of the classical past of India.
ద క్లాసికల్ పాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. రైట్, ప్రాచీన భారతీయ సంస్కృతిని అద్దం పట్టేలా బీటీ కాలేజ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ సంస్కృతిపై, ఆ నాగరికతపై, ఆ ధర్మాలపై, ఆ తత్వాలపై అద్భుతమైన పాఠ్యాంశాలను బోధిస్తూ బీటీ కాలేజ్ ప్రసిద్ధి చెందింది. అండ్ హర్ అడాప్టెడ్ సన్ వాజ్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి. జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, షీ అడాప్టెడ్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి యాజ్ హర్ సన్. జిడ్డు కృష్ణమూర్తి దత్తపుత్రుడు. ఎవరి యొక్క దత్తపుత్రుడు? ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. జిడ్డు కృష్ణమూర్తి యానీ బెసెంట్ యొక్క దత్తపుత్రుడు. సో వీటిని మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ద మూమెంట్స్ లెడ్ బై యానీ బెసెంట్, one is home rule movement and home rule league, and finally in the year 1917 the higher authority of the Indian National Congress identified the great stamina and guts and power of an Irish iron lady Annie Besant and gave her the position, the good position in the Indian National Congress, and selected her as the President of Indian National Congress. Thus, she was the first women President of Indian National Congress. Not Indian National Congress. She was the first women President of Indian National Congress. She presides from the women section of Indian society at first time in the history of Indian National Congress. But the first Indian to be presided the Indian National Congress was Sarojini Naidu in the year 1925. Okay, so these things are very important and everyone must remember with respect to the competitive exams. Let us discuss few questions from this zone. Consider the following statements about Theosophical Society. దివ్య జ్ఞాన సమాజం యొక్క అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ ఈ కింది ప్రశ్నకు సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి. Let us discuss. Society was founded by Madam Blavatsky and Colonel Olcott, and society's headquarters was in Adyar, Madras. Which of the above statement is or true? See here the statement number 1. Absolutely right. Madam Blavatsky of Russia and Colonel Olcott of America, they both had a great dream in order to research the ancient classical past and philosophies. Thus they founded this. So the statement number 1 is absolutely right. That is correct. And the statement number 2, society's headquarters was in Adyar. Undoubtedly, we can say the statement 2 is also correct, because the first center of this Theosophical Society was New York, later had been shifted to Adyar. Society at wrong position or wrong place. They had good system of approach and knowledge and the experiments and research, but the way that they founded the society was at wrong place. Later they realized the India is the right place, so the society had been shifted, the headquarters had been shifted to Adyar in the year 1907. Thus Adyar Theosophical Society was headed by Annie Besant. So both of the above are correct. Both 1 and 2 are correct. Option D. Next, find the incorrect option from the given below statements. Theosophical Society was founded in United States in 1875. That is true. New York is located in United States of America, and it was led by Blavatsky and Olcott. That is also absolutely right. In India, the movement was popularized by Annie Besant. The movement was led by Annie Besant, and the movement received the huge popularity
under the control of any Besant from 1907. Next, as religious revivalist, Theosophist brought many reforms in Hindu religions. So, which of the following statement is incorrect? Not correct, incorrect. So, why the above A, B, C are correct and why option D is incorrect? See here. This is a religious revivalist. Undoubtedly, Theosophical Society has the great motto towards the religious revival. As a part of it, they did not bring any changes. Revival means పాత సాంప్రదాయాల్ని పునరుద్ధరించడం, కొత్త సాంప్రదాయాల్ని తీసుకురావడం, సంస్కరించడం కాదు, కొత్త వాటిని ప్రవేశపెట్టడం కాదు, పాత సంస్కారాలను, మాసిపోయిన పాత సంస్కారాలను, సమసిపోయిన పాత ఆచారాలను, సిద్ధాంతాలను, ధర్మాలను తిరిగి పూర్వ వైభవంలోకి తీసుకురావడం, పునరుద్ధరించడం, దాన్నే రివైవలిస్ట్ అంటారు. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రివైవలిస్ట్, థియోసాఫికల్ సొసైటీ బ్రాట్ మెనీ రిఫార్మ్స్ ఇన్ హిందూ రిలీజియన్. డిడ్ నాట్ bring any reform, just revival. Researched and studied a lot about Hindu philosophy. No reform in the sphere of Hindu religion, Hinduism. Thank you, dear all aspirants. Keep watching Telugu One Academy.